Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha Girivardhari Jaya Gopijana Vallabha Girivardhari Jaya Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajadana Randana Yashodanandana Brajadana Randana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jaya Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Jaya Gopijana Vallabha Girivardhari Jaya Gopijana Vallabha Yashodanandana Brajadana Randana Yashodanandana Brajadana Randana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe, 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 Jaya
Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada, 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 Gaur Pimanandi, Jai Vishupad Paramahamsa, Tri Vrataka Stotra Satta, Sri Srimad His Divine Grace, Shirabai Charan Narvin Bhakti Vedanta Swami Sri Prabhupada ki Jai Srila Prabhupada Ananta ki Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Skandi Biti Founder Charya Divine Grace Srila Prabhupada ki Jai. Namacharya Sri Samaveta Bhakti Vrinda ki Harinama Sankirtana ki Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai Nitai Gauda Primanande. All glorious to the assembled devotees. All glorious to the assembled devotees. All glorious to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and to Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada ki. Jai Srila Prabhupada ki Jai. Om Ajnanatirmirandasya Gyananjana Shalakaya Taksuranmiritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Parakamalam Sri Gurun Vaisnavam Scha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakan Vitam Scha Hai Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kansana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vansakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraya. Tato Jaya Mudiraya. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Narayana Rishi, the Supremest Human Being, unto Mother Saraswati, the Goddess of Learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta Prayesha Badreshu Nasta Prayashu Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamashloke Bhagavata Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Bhaktir Bhavati Naistaki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact.
idam bhagavatam nama idam bhagavatam nama puranam brahma samitam puranam brahma samitam uttama shloka charitam uttama shloka charitam chakara bhagavan rishi chakara bhagavan rishi nishreyasaya lokasya nishreyasaya lokasya dhanyam swasaya namaha. swasaya namaha. The Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God as Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sri Advaita Gadadhar, Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, 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 Om Sarabhyai Namaha, Om Asrabhyaya Namaha, Om Sarabhyai Namaha, Om Asrabhyaya Namaha, Om Sarabhyai Namaha, Om Asrabhyaya Namaha, Mukam karoti vachalam pagum langayate girim Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome to our morning Bhagavatam class. Continuing from Canto number 1, chapter 12, entitled The Birth of Emperor Pariksit. আমরা ১ নম্বর খণ্ডের ১২ নম্বর অধ্যায় থেকে পাঠ করব নাম মহারাজ পরীক্ষিতের জন্ম। And today's text is number 20. very good. শ্লোক সংখ্যা 20। Yes. Esha Isha Data Data Sharanyash Cha Cha Yatha Yatha Hi Hi Oshinaraha Oshinaraha Śibi Śibi Yasho Yasho Vitanita Vitanita Svanam Swanam Doshantir Doshanti Iva Iva Yajvanam Yajvanam Esha Data Saranyascha Ishadata Sharanyascha Yatha Yoshinara Śibi Yatha Yoshinara Śibi Yasho Vitanita Svanam Yaso Vitanita Swanam Doshantir Iva Yajvanam Dushanti Riva Yajvanam Esha Data Saranyascha Ishadata Sharanyascha Yatha Yoshinara Śibi Yatha Yoshinara Śibi Yasho Vitanita Svanam Yaso Vitanita Swanam Doshantir Yajvanam Dushanti Riva Yajvanam Esha Data Saranyascha Ishadata Sharanyascha Yatha Yoshinara Śibi Yatha Yoshinara Śibi Yasho Vitanita Svanam Yaso Vitanita Swanam Doshantir Yajvanam Dushanti Riva Yajvanam
एष दाता शरण्युश्च एष दाता शरण्यश्च यथा ह्योषि नरः शिबि यथा योऽसि नराशिभिः यशो वितनिता स्वानां यशो वितरिता स्वाना दौष्यन्तिरिव यज्वनाम् दोयन्तीरिव यज्वनाम् एष दाता शरण्यश्च एष दाता शरण्यश्च यथा ह्योऽसि नराशिभिः यथा ह्योषि नरः शिबि यशो वितनिता स्वाना यशो वितनिता स्वानां दोषतीरिव यज्वनाम् दौष्यन्तिरिव यज्वनाम् एष दाता शरण्यश्च यथा ह्योषि नराशिभिः यशो वितरिता स्वाना दोषयन्तीरिव यज्वनाम् एष दाता शरण्यश्च एष दाता शरण्यश्च यथा योषि नरशिभिः यथा योऽसि नराशिभिः यशो वितनिता स्वानां यशो वितनिता स्वाना दोष्यन्तिरिव यज्वनाम् दोषयन्तीरिव यज्वनाम् Esaha. एषः This child. this child এই শিশু ये शिशु Data. दाता Donor in charity. donor in charity দানশীল दानशील Saranyaha. शरण्यः Protector of the surrendered. protector of the surrendered শরণাগতের পালক शरणागते पालक Cha. च And and এবং among Yatha. यथा As. as যেমন যেমন He. he Certainly. certainly অবশ্যই अवश्य Aushinaraha. Oshinarah The country named Ushinara. the country name Ushinarah উশিনার নামক দেশ Usinar namak desh Shibihi. Śibi Śibi. Śibi শিবি রাজা Śibi Raja Yashaha. Yashaha Fame. fame কীর্তি kirti Vatanita. Vitanita Disseminator. disseminator বিস্তারকারী Vistarkari Svanam. Swanam Of the kinsmen. of the আত্মীয় স্বজনদের Atya Sajande Doshantihi. Dosyantihi Eva. Eva Like Bharat, like Bharat the son of Dushanta. the son of Dushanta দুষ্যন্তের পুত্র ভরতের মতো Dushanta Putra Bharate Mata Yajvanam. Yajvanam Of those who have performed many sacrifices. of those who have performed many sacrifices যাজ্ঞিকদের You see, huh? 10 words in English and 2 in... Yeah. Sanskrit like that also. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Raghava Swami, Srila Prabhupada ki. Jai This child will be a munificent donor of charity and the protector of the surrendered, like the famous King Śibi of the Ushinara country. শিল প্রভুপাদের অনুবাদ এই শিশুটি উশিনার রাজ্যের রাজা যশস্বী শিবির মতো বদান্য দাতা ও শরণাগতের পালক হবেন And he will expand the name and fame of his family like Bharat, the son of Maharāja Dushanta. ও মহারাজা দুষ্যন্তের পুত্র ভরতের মতো জ্ঞাতিবর্গ ও যাজ্ঞিক সহ তার বংশের যশ বিস্তার করবেন Purport. A king becomes famous by his acts of charity, performances of yajnas, protection of the surrendered, etc. রাজা তার দান যজ্ঞানুষ্ঠান শরণাগতের রক্ষা ইত্যাদি কর্মের দ্বারা বিখ্যাত হন A Kshatriya king is proud to give protection to the surrendered souls. ক্ষত্রিয় রাজা শরণাগতকে সুরক্ষা প্রদান করে গর্ব বোধ করেন
This attitude of a king is called the īśvara bhāva, or factual power to give protection in a righteous cause. রাজার এই মনোভাবকে বলা হয় ঈশ্বর ভাব, অর্থাৎ সৎ উদ্দেশ্যে সুরক্ষা প্রদান করার শক্তি। In the Bhagavad Gita, the Lord instructs living beings to surrender unto Him, and He promises all protection. শ্রীমদ্ ভাগবত গীতায় ভগবান জীবদের উপদেশ দিয়েছেন তার শরণাগত হওয়ার, এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তাহলে তিনি তাদের সর্বতভাবে রক্ষা করবেন। The Lord is all powerful and true to His word, and therefore He never fails to give protection to His different devotees. ভগবান সর্বশক্তিমান এবং তার বাণী অভ্রান্ত, তাই তিনি কখনো তার ভক্তদের সুরক্ষা প্রদানে অবহেলা করেন না। The king, being the representative of the Lord, must possess this attitude of giving protection to the surrendered souls at all risk. প্রতিনিধি হওয়ার ফলে রাজারও সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে শরণাগত আত্মাদের রক্ষা করার এই গুণটি অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য। It's a very interesting explanation being given here by Srila Prabhupada regarding īśvara bhāva. এখানে শ্রীল প্রভুপাদ ঈশ্বর ভাবের সম্বন্ধে খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন। We generally think, or at least I used to think, that īśvara bhāva is like lording it over, like in a false ego kind of way, you know. Usually people who are lording, people who have who are in a position of authority, that tendency is there of lording it over in a kind of exploitive manner. এখানে মহারাজ বলছেন, আমি মনে করতাম যে ঈশ্বর ভাব মানে হচ্ছে আমি হচ্ছি নিয়ন্ত্রণকর্তা। সাধারণত যারা বিভিন্ন রকম উপাধিতে সেবা করেন ওনাদের মধ্যে এই ভাবটা থাকে যে আমি ঈশ্বরত্ব ভাবটা। এখানে ঈশ্বর ভাব মানে হচ্ছে সৎ ভাব। That is in the 18th chapter of the Bhagavad Gita, when describing the qualities of a kshatriya, that is one of them, īśvara bhāva. So the proper meaning is nicely given here by Srila Prabhupada. One who has the factual, as Prabhupada mentions here, the factual power to give protection in the righteous cause. Yeah. তো ভগবদ গীতার 18 অধ্যায় ক্ষত্রিয়দের গুণের বলা হয়েছে, এই ঈশ্বর ভাবের উল্লেখ আছে। তো শ্রীল প্রভুপাদ এই তাৎপর্যে খুব সুন্দরভাবে ঈশ্বর ভাবটা বুঝাচ্ছেন। বলেছেন রাজার এই মনোভাবকে বলা হয় ঈশ্বর ভাব, অর্থাৎ সৎ উদ্দেশ্য সুরক্ষা প্রদান করার শক্তি। And Prabhupada gives the example of Krishna, who is, of course, the supreme ruler, the supreme protector, and he never fails to give protection to his surrendered devotees. শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে আরো বলছেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান এবং উনি সবার রক্ষা করে থাকেন, এবং উনি কখনো নিজের ভক্তদেরকে রক্ষা করাতে অবহেলনা করেন না। So the king, being the representative of the Lord, must also have this attitude of giving protection to those who are surrendered, and Prabhupada mentions, at all risks. তো এখানে শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে আরো বলছেন যে রাজা যেহেতু ভগবানের প্রতিনিধি, তার কর্তব্য হচ্ছে যে যারা প্রজারা তার অন্তর্গত আছেন তাদেরকে অবশ্যই যাতে রক্ষা করবে, এমনকি নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও। Yeah. So that's why kings, such qualified kings are worshipable. তাই জন্য এরকম রাজা হচ্ছে পূজনীয়। Because they are directly representing the Lord. কেন কি তারা সরাসরি ভাবে ভগবানকে প্রতিনিধি করছে। And prajas, those who are surrendered to such
qualified kings, therefore feel full protection. They feel fully protected by such qualified kings. তো প্রজা যারা এরকম রাজার অধীনে থাকেন তারা সবসময় নিজেকে সুরক্ষিত মনে করে। On a smaller scale, just like in a family, children, when the father is very responsible and very caring and very loving, they feel totally protected by their father. এটার ছোট দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পারি যখন একটা পরিবারে বাবা তার পরিবারের সমস্ত সদস্যদের সব দিক দিয়ে দেখাশোনা করেন তখন সদস্যরা নিজেকে রক্ষিত মনে করে। So we continue the purport here. Maharāja Śibi, the king of Usinara, was an intimate friend of Maharāja Yayāti, who was able to reach the heavenly planets along with Maharāja Śibi. এখানে তাৎপর্যের পরে বলা হয়েছে যে মহারাজ শিবি যিনি যয়াতি মহারাজের বন্ধু ছিলেন পরে ভগবদ্ধাম যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। Maharāja Śibi was aware of the heavenly planet where he was to be transferred after his death, and the description of this heavenly planet is given in the Mahabharata Adiparva 96:6-9. উশিনরের রাজা মহারাজ শিবি মহারাজ যযাতির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। মহারাজ যযাতি মহারাজ শিবি সহ স্বর্গে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। মহারাজ শিবি জানতেন যে তার মৃত্যুর পর তিনি স্বর্গলোকে যাবেন। স্বর্গলোকের বর্ণনা মহাভারতে আদি পর্ব 96 অধ্যায় 6-9 শ্লোক সংখ্যায় রয়েছে। Maharaj Śibi was so charitably disposed that he wanted to give over his acquired position in the heavenly kingdom to Yayāti, but he did not accept it. মহারাজ শিবি এমন দানশীল ছিলেন যে তিনি স্বর্গলোকে প্রাপ্ত তার স্থান যযাতিকে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যযাতি তা গ্রহণ করেননি। Yayāti went to the heavenly planet along with great rishis like Astaka and others. যযাতি অষ্টক আদি অন্যান্য মহর্ষিদের সঙ্গে স্বর্গলোকে গিয়েছিলেন। On inquiry from the rishis, Yayāti gave an account of Śibi's pious acts when all of them were on the path to heaven. তারা যখন স্বর্গ অভিমুখে গমন করেছিলেন তখন ঋষিদের প্রশ্নের উত্তরে যযাতি শিবির পূর্ণ কর্মের বর্ণনা করেন। He has become a member of the assembly of Jamaraj, who has become his worshipful deity. তিনি বলেন যে শিবি যমরাজের সভায় তার পার্শ্বদত্ত প্রাপ্ত হয়েছেন, যাকে তিনি তার আরাধ্য দেবতা রূপে বরণ করেছেন। As confirmed in the Bhagavad Gītā, the worshipper of the demigods goes to the planets of the demigods. Yanti devavrata devan. So Maharaj Śibi has become an associate of the great Vaishnava authority Jamaraj on that particular planet. শ্রীমদ্ ভাগবত গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে দেবতাদের পূজকেরা দেবলোকে গমন করেন, যান্তি দেব ব্রতা দেবান। তাই মহারাজ শিবি বৈষ্ণব মহাজন যমরাজের বিশেষ লোকে তার পার্শ্বদত্ত প্রাপ্ত হন। While he was on the earth, he became very famous as a protector of surrendered souls and a donor of charities. তিনি যখন পৃথিবীতে ছিলেন তখন তিনি শরণাগতের রক্ষক এবং দানবীর রূপে বিখ্যাত হয়েছিলেন। The king of heaven once took the shape of a pigeon hunter bird, eagle, and Agni, the fire god, took the shape of a pigeon. এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র একটি বাজ পক্ষীর রূপ ধারণ করেন এবং অগ্নিদেব একটি কপোতের। The pigeon, while being chased on the lap of Maharaj Śibi, and the hunter eagle wanted the pigeon back from the king. বাজ পক্ষীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কপোতটি মহারাজ শিবির কোলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। The king wanted to give it some other meat to eat and requested the bird not to kill the pigeon. তখন রাজাকে এসে বলে যে তিনি যেন সেই কপোতটিকে তাকে ফিরিয়ে দেন। রাজা তখন তাকে অনুরোধ করেন
যে সে যেন কপোতির পরিবর্তে অন্য কোনো মাংস আহারের জন্য গ্রহণ করে এবং কপোতিকে হত্যা না করে। The hunter bird refused to accept the king's offer, but it was on that the eagle would accept flesh from the body of the king of the pigeon's equivalent weight. বাজ পক্ষীটি রাজার সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু অবশেষে সম্মত হয় যে যদি রাজা নিজে তার শরীর থেকে কপোতির দেহের ওজনের সমান মাংস কেটে দেন, তাহলে সে তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত। The king began to cut flesh from his body to weigh in the balance equivalent to the weight of the pigeon, but the mystic pigeon always remained heavier. রাজা একটি মানদণ্ডে কপোতির দেহের সমান ওজনের মাংস তার দেহ থেকে কেটে রাখতে শুরু করে, কিন্তু সেই রহস্যময় কপোতি সর্বদাই ভারী থেকে যায়। The king then put himself on the balance to equate with the pigeon, and the demigods were pleased with him. তখন রাজা স্বয়ং সেই মানদণ্ডে ওঠেন এবং দেখা যায় যে মানদণ্ডের দুই পক্ষের ওজন সমান হয়েছে। The king of heaven and the fire god disclosed their identity, and the king was blessed by them. এইভাবে মহারাজ শিবি শরণার্থীকে রক্ষা করার জন্য নিজেকে পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। তার ফলে দেবতারা তার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। Devarshi Narada also glorified Maharaj Śibi for his great achievements, specifically in charity and protection. তখন দেবরাজ ইন্দ্র এবং অগ্নিদেব তাদের পরিচয় প্রকাশ করেন এবং রাজাকে আশীর্বাদ করেন। দেবর্ষি নারদও মহারাজ শিবির মহিমামণ্ডিত কার্যকলাপের প্রশংসা করেছেন, বিশেষ করে তার দান এবং শরণাগতের রক্ষার কার্যকলাপ। Maharaj Śibi sacrificed his own son for the satisfaction of human beings in his kingdom. মহারাজ শিবি তার রাজ্যের সমস্ত মানুষদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তার পুত্রকে বলি দিয়েছিলেন। And thus, child Pariksit was to become a second Śibi in charity and protection. এইভাবে শিশু পরীক্ষিতের সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল যে দান এবং শরণাগতের রক্ষার ব্যাপারে তিনি দ্বিতীয় শিবি হবেন। So these are rather extraordinary pastimes, which are factual, which took place at some time. Just to highlight and understand the kind of quality and very difficult for us to understand of qualified king, actual qualified king. এগুলো সত্য ঘটনা এখানে যে বর্ণনা করা হয়েছে উদাহরণ দিয়ে, তো আমাদের পক্ষে হয়তো একটু বুঝতে অসুবিধা হবে, কেন কি এগুলো অসাধারণ ঘটনা, কিন্তু এগুলো সত্য। The example being given here, highlighting how a king especially is meant to be giving in charity and is meant to give protection to anyone who surrenders to him. বিশেষ করে এখানে রাজার গুণগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তার দান দেওয়ার ক্ষমতা এবং তার প্রজাকে রক্ষা করার ক্ষমতা। Yeah, so this pigeon had taken shelter of the king, and he therefore was duly bound to give him protection. কপোতি যেমন রাজার শরণে এসেছিল এবং রাজা নিজেকে ওকে রক্ষা করার জন্য নিজের দায়িত্ব মনে করেছিল। Yes, so that is one of the three main duties of Kshatriya. The three main activities that a qualified Kshatriya is known for, and one of them is giving protection to the praja. So, ক্ষত্রিয়র তিনটে কাজের মধ্যে, একজন যোগ্য ক্ষত্রিয় তিনটে কাজের মধ্যে একটা হচ্ছে তার প্রজাকে রক্ষা করা। Yeah,
to praja, and we yesterday read what praja actually means. Praja doesn't mean only human beings, but actually to all living entities in this kingdom. এবং গতকালকে আমরা পড়েছি যে প্রজা মানে শুধু মানুষদের বোঝায় না, প্রজা মানে সমস্ত জীবজন্তুদের বোঝায়। Yeah. So protection, then administration, and welfare. So welfare is connected with charity. Whenever there is a need, whenever there is calamity, the king is responsible to provide for the welfare of the citizens. তো রক্ষা করা, দান দেওয়া এবং পরিচালনা করা, এই তিনটে হচ্ছে একজন যোগ্য ক্ষত্রিয়ের গুণ বা কার্য। Yes. Protection, of course, covers many different aspects. And in all of these activities, protection, administration, and welfare, the ultimate goal is to actually facilitate one's advancement in spiritual life. এই তিনটি পরিচালনা করা, রক্ষা করা এবং দান দেওয়া, এই তিনটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে সে যাতে ভালোভাবে ভগবানের দিকে আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হতে পারে। Which means that when that goal or objective, that primary objective is absent, that means that one in that position of leadership cannot give proper protection, cannot properly administer the kingdom, and cannot give proper charity or cannot perform proper welfare activities. যখন প্রজারা জীবনের আসল উদ্দেশ্যটাকে পূর্ণ না করতে পারে, তার মানে বুঝতে হবে যে রাজার পরিচালনা কোথাও কিছু ভুল ত্রুটি হচ্ছে, সে ঠিক মতন দান দিচ্ছে না বা ঠিক মতন রক্ষা করতে পারছে না নিজের প্রজাকে। So we'll read the remaining portion of the purport, which is in reference to Doshanti Bharata. So Prabhupada explains here, there are many Bharatas in history of which Bharat, the brother of Lord Ram, Bharat, the son of King Rishabha, and Bharat, the son of Maharāja Dushanta, are very famous. ইতিহাসে অনেক ভরতের উল্লেখ রয়েছে। তাদের মধ্যে রামচন্দ্রের ভ্রাতা ভরত, ঋষভদেবের পুত্র ভরত এবং মহারাজ দুষ্যন্তের পুত্র ভরত অত্যন্ত বিখ্যাত। And all these Bharatas are historically known to the universe. এই সমস্ত ভরতেরাই বিশ্বের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। This earth planet is known as Bharata or Bharatvarsha due to the king Bharat, the son of Rishabha. But according to some, this land is known as Bharat due to the reign of the son of Dushanta. ঋষভদেবের পুত্র মহারাজ ভরতের নাম অনুসারে পৃথিবী ভারতবর্ষ নামে পরিচিত, কিন্তু অন্য অনেকের মতে দুষ্যন্তের পুত্র ভরতের রাজ্য ছিল বলে এই স্থান ভারতবর্ষ নামে পরিচিত। So far as we are convinced, this land's name, Bharatvarsha, was established from the reign of Bharat, the son of King Rishabha. কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত, ঋষভদেবের পুত্র ভরতের নাম অনুসারেই এদেশের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে। তার Thank you. Yeah, it's together, right? It's separated, but it's okay. Before him, the land was known as Ilavrita Varsha, but just after the coronation of Bharat, the son of Rishabha, this land became famous as Bharat Varsha. তার পূর্বে এই স্থানটির নাম ছিল ইলাবৃত বর্ষ, কিন্তু ঋষভদেবের পুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেকের পর এই স্থান ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত হয়। And now Bharat is known as India, but
it is again coming back to the name Bharat. Right? ভারতের নাম ইন্ডিয়া হয়েছে, কিন্তু এখন আস্তে আস্তে আবার ভারত হতে শুরু করেছে। There are many places, many towns and cities we have seen in the last maybe decade or so that have been changed to their original name. Yeah. বেশ কিছু জায়গায় ভারতবর্ষে আমাদের দেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিশেষ করে গত এক দশকে, যে ওই জায়গার আধুনিক নামকে বদলে আগে যে নাম ছিল, পুরাতন ঐতিহাসিক নাম, ওই নামে পরিবর্তন করা হচ্ছে। Like Allahabad, Prayag. যেমন এলাহাবাদ এখন প্রয়াগরাজ। Yeah, it's especially happening, I think, in Uttar Pradesh. Right? Yes, especially in Yeah. So that means, yeah, when because India was conquered for such a long period of time, and so names were changed. Just like it is ongoing also now between China and India over one portion of, yeah. So those naturally who conquer territory, because that's one of the important, land is of so much value, so the tendency is to conquer land, neighbor's land, and whenever one conquers land, they give their own names. Yeah. ভারতের ইতিহাসে আমরা দেখেছি যে ভারতকে যখনই আক্রান্তকারীরা এখানে এসে বিভিন্ন জমি হাতিয়েছে, তখন তারা ওই জায়গাটার নামটা পরিবর্তন করেছে। এখন ভারত আর চীনের মধ্যে এক জায়গায় নিয়ে এরকম গন্ডগোল চলছে। তো এরকম আমাদের ইতিহাসে অনেক দৃষ্টান্ত আছে যখন আক্রান্তকারীরা এসে আমাদের জায়গার নাম পরিবর্তন করেছে। So where does the name India come from? এই শব্দ ইন্ডিয়া, এই নামটা কোথা থেকে শুরু হয়েছে? the river Indus. Huh? The river Indus. The river Indus. Indus Valley civilization. So it's like Hindu. Greek, Persian, Huh? Persian conversion. So it's relatively quite recent. A river named Sindhu. Yeah, from Sindhu. In somewhere Vedas that I hear from some acharyas that Sa is called as Ha. That Sindhu, Hindu. Yeah, Prabhupada explains like that. Persians mispronounced. They don't have S. Yes, language. Okay, last portion of the purport. But despite all this, Bharat, the son of Maharaj Dushyanta, was not less important. Okay. কিন্তু তাহলেও Just to balance. দুষ্যন্তের পুত্র ভরতের গুরুত্ব কোনো অংশের কম ছিল না। So Prabhupada is Knowledge. trying to balance, yeah. Maharaj Dushyanta fell in love with Shakuntala in the forest, and Bharat was conceived. তিনি ছিলেন বিখ্যাত সুন্দরী শকুন্তলার পুত্র। মহারাজ দুষ্যন্ত অরণ্যে শকুন্তলার প্রতি প্রণয়াসক্ত হন এবং তার ফলে ভরতের জন্ম হয়। After that, Maharaj forgot his wife Shakuntala by the curse of Kanva Muni, and the child Bharat was brought up in the forest by his mother. তারপর দুর্বাসা মুনির অভিশাপে মহারাজ দুষ্যন্ত তার পত্নী শকুন্তলাকে ছেড়ে যান এবং শিশু ভরতকে তার মা সেই অরণ্যে লালন পালন করে। Just to add a little bit more spice. Even in his childhood, he was so powerful that he challenged the lions and elephants in the forest and would fight with them as little children play with cats and dogs. তার বাল্য অবস্থাতেই তিনি এত শক্তিশালী ছিলেন যে শিশুরা যেমন কুকুর বিড়ালের সঙ্গে খেলা করে, ঠিক সেইভাবে তিনিও বনের সিংহ এবং হাতিদের সঙ্গে লড়াই করতেন। Because of the boys becoming so strong, more than the so-called modern Tarzan, my God,
Yeah, Prabhupada knew about Tarzan. The rishis in the forest called him Sarva Damana, or one who is able to control everyone. In Bangla there is no mention of Tarzan. No, শিশুটি is it? এত শক্তিশালী ছিল যে বনের ঋষিরা তাকে সর্বদমন নাম দিয়েছিলেন, অর্থাৎ যিনি সকলকে দমন করতে সক্ষম। A full description of Maharaj Bharat is given in the Mahabharata Adiparva. মহারাজ ভরতের পূর্ণ বর্ণনা মহাভারতে আদি পর্বে দেওয়া হয়েছে। The Pandavas or the Kurus are sometimes addressed as Bharat, due to being born in the dynasty of the famous Maharaj Bharat, the son of King Dushyanta. মহারাজ দুষ্যন্তের পুত্র বিখ্যাত মহারাজ ভরতের বংশে জন্মগ্রহণ করার ফলে পাণ্ডবদের বা কুরুদেরও কখনো কখনো ভারত বলে সম্বোধন। So this last chapter, there are two things which are seemingly irregular here, because somebody should do some research to find out why in one paragraph it is mentioned Kanva, the other one is mentioned who? Durvasa Muni. The fault of translators. And Tarzan somehow is, yeah. That's a whole. So, correct, yeah. I mean, Tarzan is not something that is. Tarzan is much less known in India, no? Yeah, some common people know. Nowadays it's not so popular, but Indian not people know that from the movies and the cartoons. Some people know. India has many thousands of Tarzans, As many Tarzan. movie also. many forest heroes, so it's not a big issue. Bollywood movies are full of Tarzans. There is a movie Jungle Book. Hey. We don't want to hear what you have been reading and exposed to before. Anyways. I am just telling the name. Correct. So many unusual things. For example, it was not uncommon for some qualified kings to travel with their friends, like we take an airplane and go to wherever, to the heavenly planets. তো আমরা যেমন হাওয়াই জাহাজে করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাই, তো আগেকার সময় এটা কোনো অসাধারণ ব্যাপার ছিল না যে কিছু ঋষিমুনিরা এরকম এক লোক থেকে অন্য লোকে যাত্রা করা, যেমন এখানে স্বর্গলোকে যাওয়ার কথা বলা আছে। I mean, for us it is unthinkable, and of course, for the Lord Chaitanya Mahaprabhu, even if we're opportunity to go to heavenly planet, unless it's for preaching purposes, we don't have any interest or inclination to go there. তো আমাদের জন্য বিশেষ করে যারা মহাপ্রভুর ভক্ত, তাদের জন্য অন্য লোকে যাওয়ার প্রতি আমাদের বেশি অনুগ্রহ নেই। একমাত্র আমরা যেতে ইচ্ছুক হব যদি কোনো প্রচারের It's a parikram. It's a parikram. We can visit some places where, Krishna was there. And Yes, there are some Krishna other places. There are many attractive places on the planet, where the weather is not a problem. Not hot, not cold. Right. It's because it's on the equator. It's like perfect weather all the time. এরকম এই পৃথিবীতে অনেক জায়গায় আছে যেখানে আবহাওয়াটা খুবই সুন্দর এবং স্বর্গের মতন। এশিয়াতে বালি বলে একটা জায়গা আছে এবং এরকম আরো অনেক জায়গা আছে যেখানে আবহাওয়া খুবই সুন্দর। Yeah. But so that means that even
great personalities who are described here would go to a heavenly planet and would kind of, here it mentions how one became like worshipped Jamaraj and became part of associate of Jamaraj. আগেকার সময় যারা যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন তারা এরকম এক লোক থেকে অন্য লোকে যাত্রা করতেন, যেমন এখানে যমরাজের কাছে যাওয়ার উদাহরণ দেওয়া আছে, তারপরে যমরাজের পার্শ্বদত্ত লাভ করেছে। Maharaj Śibi, it mentions, he became an associate of the great Vaishnava authority, Jamaraj. যেমন এখানে তাৎপর্যে বলা আছে যে মহারাজ শিবি উনি যমলোকে গিয়ে যমরাজের পার্শ্বদত্ত লাভ করেছেন। And surely by becoming an associate of Jamaraj, Jamaraj being one of the Mahajans, one of the 12 Mahajans, surely he must have made spiritual advancement. যেহেতু যমরাজ হচ্ছেন দ্বাদশ মহাজনের মধ্যে একজন, নিশ্চয়ই মহারাজ শিবি ওনার পার্শ্বদত্ত লাভ করে আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রগতি হয়েছে। So there are many great personalities. We're getting a little glimpse of some of these great personalities who became great personalities because they followed the basic tenets of Sanatana Dharma. এরকম ভাবে একজন মহান ব্যক্তি হতে পারে যদি সে সনাতন ধর্মের নিয়মাবলীগুলি ঠিক মতন পালন করে। And the qualities which have been highlighted here of such qualified rajas or such qualified kings was that they were very much inclined to give in charity and always attentive in giving full protection to their dependents. এখানে একজন যোগ্য রাজার গুণের মধ্যে যেটা বলা হয়েছে, একটা হচ্ছে সে দানশীল এবং তার প্রজাকে রক্ষা করাতে ক্ষমতাশীল। Yes. Kings would give so many things, especially they would give to brahmanas. They would give land to brahmanas. They would give cows to brahmanas. What else they would give? Horses. Huh? There is a word that what we give, horse, elephants, gold. Yes. Yeah. Correct. Elephants. একজন যোগ্য রাজা দানে জমি দিয়ে থাকে, তারপরে গৌমাতা, গাভী, তারপরে সোনা, হাতি আর ঘোড়া, এগুলো দানে দিয়ে থাকে। Yes. What do they do by elephants? Now, elephants are important in so many, that's described actually in the Kautilya Arthashastra, which is describing the how a kingdom is meant to be organized, and elephants, when in previous times, elephants were very important, for working actually in the forest. They would carry different loads. Elephants were also important for war. Yes. I mean, we hear about descriptions of kings who just with their, they would have hundreds of elephants, and just imagine even one elephant going in a village. What to speak of 100 elephants? Just by walking, they would destroy the whole village. প্রভু জিজ্ঞেস করছেন যে হাতির কি কাজ, হাতিকে দান দেয় রাজারা, হাতি কি কাজে লাগে? মহারাজ জবাব দিলেন, হাতির অনেক কাজ আছে, যেমন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ভার নিয়ে যাওয়ার জন্য, তারপরে
যুদ্ধতেও হাতির কাজে লাগে। যেমন আমরা দেখেছি যখন অনেকগুলো হাতি একসঙ্গে থাকে তার উপরে যারা যুদ্ধ করে তারা বসে বিভিন্ন অস্ত্র শস্ত্র চালায়, যুদ্ধতেও কাজে লাগে। And you won't believe this, one second, and you won't believe this, but in one of the provinces in Indonesia, which is called Lampung, where we have our village, Gītā Nagari Baru. There's Gītā Nagari Togo and Gītā Nagari. They still have some kings, and they play, what's the name of the game? They play kind of a football game with elephants. ইন্দোনেশিয়াতে লাম্পং বলে একটা Yeah. জায়গা আছে যেখানে আমাদের একটা Sports. গীতানগরী কৃষি মন্দির আছে। ওখানে এখনো কিছু রাজা আছে যারা হাতিদেরকে নিয়ে এক প্রকারের খেলা খেলে ফুটবলের মতো। I've never attended, so I cannot give a description of how that game is played. But yeah, it's famous as a province on. This is on the island of Sumatra, which is a very big island, and so that's another reason why people who can maintain an elephant. So be careful if anyone ever wants to donate you an elephant. Think about it twice. সুমাত্রা দ্বীপে এই যে জায়গাটা আছে যেখানে এই হাতির খেলাটা হয়, মহারাজ বলছেন উনি কখনো খেলা দেখেননি, তাই উনি এটার বিবরণ দিতে পারবেন না, কিন্তু এরকম দৃষ্টান্ত উনি পড়েছেন। হাতির এই আরেকটা কাজও আছে। But temples, the elephants were also in temples when they would have procession, isn't it? We used to have procession every Saturday with small Radha Madhava here in Mayapur. আমরা দেখেছি যে আমাদের মায়াপুরে এখানে মন্দিরেও হাতি আমরা প্রত্যেক শনিবারে যে ছোট রাধা মাধব বিগ্রহকে নিয়ে বেরানো হতো কীর্তন সহ। One has to be opulent. One has to have, the means to look after elephants, and that was generally, kings. And Prabhupada explains Hastinapur, Hasti. The Pura word they have Hasti. Hasti means elephant. হাতি যেখানে থাকে বা যারা রাখে মনে করতে হবে তারা খুব ঐশ্বর্যশালী, তাদের খুব ধন আছে। যেমন ছিল প্রভুপাদ এক জায়গায় বলছেন হস্তিনাপুর ছিল হাতিদের জায়গা। And then also when the elephants would die, the ivory tusks are very valuable. তারপরে হাতি যখন শরীর ছাড়ে তার যে দাঁতগুলি সেগুলো খুব মূল্যবান, কাজে লাগে। In South India, mainly in Tamil Nadu, temple uses elephants. They initiate elephant by Pancharatri Vidhi. They Diksha. Initiate means they give Diksha. Yes, they initiate and make elephants devotee of the Lord, and they serve the Lord. Oh, I see. They in Ramanuja tradition. প্রভু বললেন দক্ষিণ ভারতে শ্রীরাম বলে একটি মন্দির আছে, ওখানে হাতিদেরকে দীক্ষা দেওয়া হয় আর তারপরে ওনাদেরকে ভক্ত হিসেবে মন্দিরের সেবায় লাগানো হয়। এটা শ্রী রামানুজ সম্প্রদায়ের মন্দির, ওখানে দীক্ষা দিয়ে এভাবে হাতিদেরকে বিভিন্ন সেবায় লাগানো হয়। Every time they do parikrama, it's one round. বিধির দ্বারা দীক্ষা দেওয়া হয়। Yeah, because you can't. You see, one cannot go on the altar unless one is initiated. So one cannot do direct service to the Lord. It's interesting. I never heard of that. But it's. মানে উনি কখনো আগে এটা শুনেন এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না, কেন কি যতক্ষণ না একজন দীক্ষাপ্রাপ্ত হচ্ছে সে সরাসরি ভাবে ভগবানের সেবা করতে পারে না, ঠিক সেরকম হাতিও দীক্ষা না হলে কি করে ভগবানের সেবা করবে সরাসরি। Actually, maybe a couple of years ago, I remember someone had shared
video of a devotee, with maybe a Ramanuja Tilak something, possibly from, I'm sure from South India, who was every day he would walk with his, it was a baby elephant, and they would have a conversation. The devotee would be speaking to the elephant, and every time he would ask a question, he would talk. I mean, elephant talk. He would respond as if he understood what in the conversation. মহারাজ বললেন যে কিছু সময় আগে উনি একটা ভিডিও দেখেছেন, সেটা দক্ষিণ ভারত থেকে, যেখানে একজন মহৎ যারা হাতিকে সঙ্গে হাতিকে দেখাশোনা করে, ওই মহৎ আর হাতি একজন আরেকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল। মহৎ কিছু বলবে, হাতি তার ওর ভাবে বুঝতে পারছিল, ইঙ্গিত করছিল। Yeah. Or just like Bharat Maharaj, we're talking about Bharat Maharaj became a deer. And but he was a conscious deer. He was conscious of his previous life, and he would be especially staying in ashrams to hear Krishna Katha from the sadhus. তো এই যে মহারাজ ভরতের উল্লেখ আছে এখানে, মহারাজ ভরত একজন হরিণ হয়ে গেছিল, এবং হরিণ হওয়ার পক্ষেও সে ভগবানের প্রতি তার ভাবনা ছিল, হরিণের শরীরেও। তো এই হরিণ হয়েও সে বিভিন্ন মন্দিরে গিয়ে কৃষ্ণ কথা শোনার জন্য আগ্রহী ছিল। So there are many things that we don't know, and that are difficult to conceive, but that are true. এরকম অনেক জিনিস আছে যেগুলো আমরা বুঝতে পারি না বা বুঝতে অসুবিধা হয় বিভিন্ন কারণে, কিন্তু এগুলো সত্য। Yes. Okay. Any other? কোনো প্রশ্ন, মন্তব্য? ভারতবর্ষে লাঠিত বর্ষ ছিল, তখন এই ভারতবর্ষটা শুধু ইন্ডিয়াটা অনেক বড় ছিল, ওটা পৃথিবীতে বোঝা যায়। He's saying that he read somewhere that before it was named as Bharatvarsha, before that it was called Ilavratavarša, and that indicated the whole, not only this geography which we know currently as Bharat, but the whole planet. Whole planet. Yeah, correct. Well, Prabhupada mentions here in the purport that the name Bharatvarsha was just quite recent, well, relatively, but yes, that's why we hear about Yudhisthira Maharaj being enthroned as the emperor. That means just 5,000 years ago, that was the situation that Yudhisthira Maharaj and then Pariksit Maharaj, the emperor for the whole planet. মহারাজ আপনি ঠিক বলেছেন। উনি বলছেন এটা বোঝা যায় 5,000 বছর আগে যুধিষ্ঠির মহারাজও যখন সম্রাট হয়েছিলেন, পুরো পৃথিবী তখন ভারতবর্ষ নামে ছিল, শুধু এই জায়গাটা। আপনি যেটা বলেছেন ঠিকই বলেছেন। I think that he is the king of whole Bhumandala. Whole Bhumandala. When the four brothers go to the Digvijay, time of Ashwamedha, Arjun crosses and go to the Uttar Kuru Varsha. And then some percentage there is no other thing beside there. There is only water in the Mahabharata. Not only Bharat Varsha, he conquers whole Bhumandal Varsha. Bhumandal, I think. I don't know. Last time I heard that one of the person who are taking care of the elephant. Okay. Yes. One of them was killed by an elephant. Yes. So, according to scriptures, for this behavior of the elephant. প্রভু জিজ্ঞেস করছেন যে উনি শুনেছেন যে কিছু সময় আগে মায়াপুরে যে আমাদের হাতি আছে, ওই হাতির কিছু দুর্ব্যবহারের কারণে কারোর একজনের মৃত্যু হয়েছে। জিজ্ঞেস করছেন যে শাস্ত্র হিসেবে আপনি কি মনে করেন এটা কেন এরকম হয়েছে? It could be many reasons. And I prefer not to speculate on, মহারাজ
বলছেন অনেক যে কোনো কারণ হতে পারে, আমি কিছু মন গড়ন কিছু বলতে চাই না এর উপরে। But obviously, anything of that nature that happens, there is generally some reason, and so it could be a number of reasons. যে কোনো কারণ হতে পারে, কি কারণ আমাদের জানা নেই। Means we should be cautious when we deal with elephants, especially. Or we should be cautious when we deal with anyone, because especially in the holy dham, laws of nature are and law of karma is very very intricate, and therefore we should be cautious. হাতিদের সঙ্গে যখনই আমরা কিছু আদান প্রদান করছি, আমাদেরকে সজাগ থাকা উচিত। শুধু হাতি কেন, যে কোনো জীবজন্তুদের সঙ্গে যখন আমরা আদান প্রদান করছি, আমাদেরকে সজাগ থাকা উচিত। কর্ম কিভাবে কাজ করে বোঝা কঠিন আছে। Yeah, I mean, in the context of karma, sometimes reactions will come later, and sometimes they may be immediate. কর্মফল এরকমই যে কিছু কিছু কর্মের ফল আমরা তৎক্ষণাৎ পাবো, কিন্তু কিছু কিছু কর্মফল আমরা পরে পাবো। But even it's not always. I mean, generally things like that happen. Not always the case. Just like sometimes it's Krishna's arrangement, for which we often cannot know for what reason Krishna might arrange that way. কখনো ভগবান এইভাবে জিনিসগুলোকে সাজান যে আমরা বুঝতে পারি না তখনই কেন সেটা হচ্ছে। Yes. I want to say something. So my goal is not to make offense, but to help some devotees understand something very important. My dear Pata is doing something since last time, and today also you continue doing it. In our place, it's very serious thing. We should not do. We should not blow air directly to someone like this. Do not blow air. Yes, because it's used for so many things. If it is in our place, they will be slapping him. I don't know I cannot explain from the Veda side, but in our place, it's used for so many things. So if you are face something like that, some like high personality, you should not blow air. If someone see you or his God see you blowing, you get problems. So not good. I am controlling it, but at the same time I am unconscious. You can do like this. Sometimes I am not conscious, then it's automatically. Sorry. Yes, very important. That have some effects. Maybe I can explain after. Well, things like this actually should be brought up like individually as opposed to a group. Yeah, so many devotees also are doing that. Not only me. I told him last time 3 times. So the 4th time I should get it right. Okay. So we can close for now. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai Sri Prabhupada ki Gaura Maharāja ki.